expresses or the result indicates, কিন্তু সেটুকু বাদ দিলে it is a by nature it is a different course. কেন না, in all the other subjects you are supposed to learn as much as possible, and then you are supposed to be always ready to give back or reproduce the entire knowledge whenever it is required or you are asked to. এইখানে that by nature this course is such that you have to be very selective. I'll explain it. তার কারণ হচ্ছে it is trying to impart a bit of training or initiation upon you the art of presentation, which is increasingly becoming more important. কেননা ইঞ্জিনিয়ারিং আজ থেকে 50 বছর আগে যা হতো তার সঙ্গে এখনকার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তার 50 বছর আগে যেরকম হতো তার থেকে খুব বেশি পাল্টায়নি। অর্থাৎ থিংস আর at present changing very fast. সুতরাং এখন পাস করছো, 10 বছর বাদে যে পরিস্থিতিটা দাঁড়াবে, the situation will be entirely different, and if you are very perceptive you will identify the change taking place every 3-4 years. সুতরাং engineering assignments, engineering duty, things to be done related to engineering knowledge, এর জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে increased automation. অর্থাৎ the system itself can identify its fault in case there is any. The system identifies the areas where maintenance has to be regular, and so it helps to keep the thing running uninterrupted. The system knows how to mend things. If things have gone wrong, how to do that troubleshooting. If it has to be expanded or updated, upgraded, even then the system knows how to do it. Everything is being done in an automated manner. তাহলে প্রত্যেক দিন তোমার থেকে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ চাইবে না, আর যেটুকুও চাইবে আজকেরটা কালকে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, কালকেরটা পরশু ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। So this course is not for imparting a very specific quantum of engineering knowledge, which is going to change in a very quick succession, but an allied field যেটা তোমাদের ক্যারিয়ারের সাকসেসের সঙ্গে খুব ভয়ানকভাবে জড়িত। কেন জড়িত না, হিউম্যান ফ্যাক্টর ইজ অলওয়েজ দেয়ার। আফটার অল কারখানা, বাইং, পারচেজিং, finding a market, selling them, making profit, imagining new products, then developing new products, planning for the new products, এগুলো সব মানুষকেই করতে হবে। These are human factors, and there the most important part is communication and communication ability of the professionals. এই কমিউনিকেশন এবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য এই কোর্সটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। বাট হোয়াট ইজ আইরনিক্যাল সেটা হচ্ছে যে যারা এই কোর্সটা ইম্পার্ট করবে, অর্থাৎ টিচার্স, তাদের নিজেদের কমিউনিকেশন এবিলিটি কি সেটা নিয়ে কখনো কোনো পরীক্ষাও হয়নি, প্রশ্ন ওঠেনি। The general impression is not really overwhelmingly in their favor. আমাদের টিচাররা সকলে দারুণ কমিউনিকেটর, এটা নিশ্চয়ই ইমপ্রেশন নয়। তোমরা খবরের কাগজ পড়ে দেখতে পেয়েছো হয়তো যে আমাদের ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল র্যাঙ্কিং অ্যান্ড পাবলিক পারসেপশন দুটোই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, খুব ফাস্ট ডেটেরিয়েটিং। তার অনেকগুলো কারণ আছে, কিন্তু তার একটা কারণ এটাও যে the teachers are not professionally trained. We are academically, most of us are academically perhaps adequately trained, but being academically trained and being professionally trained for a certain profession, which is in our case academia or teaching, সেটা নেই। যে যেরকম নিজেকে তৈরি করে নিতে পেরেছে সেরকম হয়েছে,
যারা করার কথা ভাবেনি, যাদের সেই এক্সপিরিয়েন্স হয়নি, যাদের কখনো, যারা রিয়ালাইজ করেনি দ্যাট উই হ্যাভ টু বি ভেরি কম্পিটেন্ট ইন আদার এরিয়াজ অলসো আদার দ্যান আওয়ার রিসার্চ অর mere accumulation of knowledge, তাদের কমিউনিকেশন এবিলিটি ভালো হয়নি। ওভারঅল ইম্প্যাক্টটা স্টুডেন্টদের ওপর তত ভালো হয়নি যাতে তারা প্রফেশনালি খুব চোখে পড়ার মতো সাকসেসফুল হতে পারে। সেটার ফল হচ্ছে সোসাইটিতে আস্তে আস্তে এর ইমেজ খারাপ হয়েছে। নাও পিপল আর রিফিউজিং টু টেক অ্যাডমিশন, এবং তারা পাশ করার পরে যেখানে যাচ্ছে সেটাও খুব ভালো জায়গাগুলোতে পাচ্ছে না। এর ওভারঅল রিফ্লেকশন হচ্ছে আমরা একটা সময় একদম টপের দিকে ছিলাম ভারতবর্ষে, এখন বটমে নেই অফকোর্স, বাট এত রেলিগেশন হয়েছে, এতটা নেমে গেছি উইচ ইজ অলসো ভেরি স্ট্রাইকিং অ্যান্ড শকিং। এতটা হওয়ার কথা ছিল না। তো এনিওয়ে, হোয়াট এভার হ্যাপেন্স টু দ্য ইউনিভার্সিটি, তোমরা তো এই বছরের পরে পাশ করে বেরিয়ে যাবে, ওটা নিয়ে অত না ভাবলেও চলবে। Your only focus should be how you should, in spite of the limitation of the system that may not in every case solidly help you, but at least you should try your best to increase your communication ability. Communication ability মানে general conversation তো আছেই, at the same time যদি একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়, সে হাফ অ্যান আওয়ার or 10 minutes or 15 minutes, তাতে যদি তোমাকে কোনো একটা কিছু প্রেজেন্ট করতে বলা হয়, which you need to do যখন তোমরা প্রফেশনাল হবে, তখন so that you can do it very skillfully, very impressively, and can make an impression, তাহলে তোমরা প্রফেশনালি সাকসেসফুল হবে। সো দিস শুড বি ইউর মোটিভেশন। টিচার কি বলছে সেটা বড় কথা নয়, আমি কত নম্বর দিলাম সেটা বড় কথা না, নম্বর আমি ভালো দেবো, সুতরাং চিন্তারও কিছু নেই। কিন্তু যদি তুমি এটা নিজে না শিখতে পারো, আমি যদি তোমাকে বলিও ইউ আর এক্সেলেন্ট, ডাজ নট ম্যাটার। কেননা সত্যি যদি এক্সেলেন্স না হয়, এক্সেলেন্স না অর্জন করো, if you do not attain excellence, তাহলে প্রফেশনালি in no time your illusions will be facing challenge, যে না আমি আসলে ততটা ভালো নই, সেটা তো ভালো লাগবে না। ফলে entirely it is your responsibility to improve this side of your professional acumen. তার জন্য আমি যেগুলো বলবো আমার মনে হয় সেগুলো যদি একটু মন দিয়ে শোনো, I'm putting stress on মন দিয়ে শোনো, ঠিক করে শোনার উপর বলছি না, মন দিয়ে শোনো। That means try to think what it is, try to imagine what it is also indicating, try to link it with whatever experience you have, limited experience of the society you have, তার সবটার সঙ্গে মিলিয়ে ইমাজিন করার চেষ্টা করো what exactly am I saying, সেটার যদি খানিকটাও if you can imbibe or receive with proper attitude, then it may do some good to you. তার জন্য প্রথমেই আমাকে জানতে হবে যে what is your own assessment of your attention span, কতটা সময় তুমি খুব মন দিয়ে একটা জিনিস শুনতে পারো। It varies from subject to subject. এখানে যদি এখন অলিম্পিক্সের একটা গেম দেখানো হয়, কিংবা আর্সেনাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা দেখানো হয়, বা বার্সেলোনার খেলা দেখানো হয়, তুমি অনেকটা সময় ইউ ক্যান অবজার্ভ উইথ এনাফ কনসেন্ট্রেশন। কিন্তু বার্সেলোনার খেলা আর একজন টিচারের সেমিনারের ক্লাস দুটো এক নয়। ইউ মে নট feel so interested, you may not even attach much importance to it, ফলে একটুখানি কমে যাবে অ্যাটেনশন স্প্যান। স্টিল অ্যাটেনশন স্প্যানটা একটা বড় সমস্যা হয়েছে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে। সেটার কারণ তারা নয়, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি ডিস্ট্রাকশনস। এই ইন্টারনেট এসে যাওয়ার ফলে এত রকম ভ্যারিড সিনারিও, আইডিয়াস, topics, warnings, prospects, fascinating facts, এগুলো এত রকম ভাবে তাদের কাছে ওয়ান আফটার অ্যানাদার ইন হ্যাফাজার্ড ম্যানার আসছে, দ্যাট হ্যাবিট ইটসেলফ ইজ becoming a deadly
making a deadly effect on your attention span. একটা জিনিসে তুমি কতক্ষণ মন দিতে পারো সেইটে affected হয়ে গেছে. It is not at all your fault, but the situation where you are being brought up, you are growing. তো এখন কথা হচ্ছে যদি তোমার অ্যাটেনশন স্প্যান তোমার মনে হয় যে তোমার কম বা তুমি অ্যাকসেপ্ট করো যে তোমার কম, তাহলে এটাও মাথায় রাখো তুমি যখন আধ ঘন্টা ধরে কাউকে কিছু বলছো, that person is also likely to have a very short attention span. তাহলে কি হবে? তুমি যা বলছো তার সবটা সে মন দিয়ে শুনছে না. You are not making an impression upon him. তাহলে তুমি যেটা করতে চাইছিলে, প্রফেশনালি এফেক্টিভ হয়ে উঠতে চাইছিলে, সেখানে একটা বড় বাধা হচ্ছে, a big stumbling block হচ্ছে যে that person to whom you are making the presentation or those persons, they do not have a long attention span. Naturally, the only thing that is still left for you to do, খুব বেশি কিছু তোমার করার নেই, যে শুনছে শুনতে চায় না, বেশিক্ষণ শুনতে পারে না চাইলেও, তো তুমি আর তার কি করবে? যেটুকু করতে পারো সেটা হচ্ছে to make the presentation as interesting as possible, as logical as possible, as independent of background knowledge as possible. সলিউশনটা হবে এই ধরনের বাকগ্রাউন্ড এক্সপেক্ট করছো, সেটা না করে কিছু বলতে চাইছো কেউ? লাস্ট বাকিরা শুনতে পেয়েছো? No, sir, your voice was not audible for about half a minute. তাহলে লিঙ্কের সমস্যা হচ্ছে. It's another problem. We have nothing to do with it. We cannot do much about it. হ্যাঁ হ্যাঁ বলো. So as much background as little background knowledge you are claiming from your audience. So try to explain everything, even if in only a part of a sentence, even if within one single sentence, তাহলে সেটা explain করে দাও. Do not keep any jargon, any information, any trend, any idea unexplained, যেটা তুমি ভাবছো সকলে জানে কিন্তু আসলে সকলে জানে না. তুমিও অন্যেরটা শোনার সময় দেখবে যে এর মধ্যে অনেকগুলো তোমার জানা নেই. So that will make you less enthusiastic. তুমি হাল ছেড়ে দেবে. Let that not happen to your audience. এটুকু শুনতে পেয়েছো তো? শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং. এর জন্য আরেকটা জিনিস তোমাকে করতে হবে. এতদিন যে সাবজেক্ট গুলো পড়েছো, the more you learn about them, the more you remember about them, the more you are ready to reproduce them, the more credit you get. চিরকাল তাই হয়েছে. এখানে কিন্তু what you can present has to be in a fixed and very brief period of time, at the most half an hour. In most of the cases, much less than that. তাহলে অতগুলো কথা তুমি এর মধ্যে বলবে কি করে? There comes the art part of it. Here your intellect, your intelligence, your experience of human mind, তুমি তোমার চারপাশের লোককে কতটা লক্ষ্য করেছো, অবজার্ভ করেছো, that will come to play. সেখান থেকে there is no clear cut formula. It absolutely depends on your personal ability. যে তুমি কতটা বাদ দেবে. Certain things you'll write in your report. If someone goes through the report, they are there. Those things are there in details.
But when you are making a presentation, it's only a representative face of the entire report. আমাদের ফেসটাই তো আমাদের সারা শরীরটা নয়, তাই তো? আমরা যখন অনলাইনে কথা বলছি, যদি না ভিডিওটা মিউট করে রাখি, তাহলে আমাদের ফেসটা দেখা যাচ্ছে, and that suffices, that's enough. হাত পা হাঁটু সবকিছু দেখা যাওয়ার দরকার নেই তো। সুতরাং কমিউনিকেশনের সময় হোয়াট ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেইটা অনেকটা ছোট, only a part of the entire body of information you have gathered, but it has to be so interesting a face that you can command attention of your audience successfully throughout the presentation period. সেখানে দরকার হচ্ছে apply your common sense, your idea of people's nature, কতটা বাদ দেবে আর কতটা বলবে। সেখানে আমি একটুখানি তোমাদের হেল্প করতে পারি জাস্ট বাই লজিক। যদি তুমি খুব স্ট্রাইকিং কিছু ইনফরমেশন আছে, খুব স্ট্রাইকিং কিছু ডেটা আছে, which you cannot resist sharing with others, কিন্তু তুমি দেখছো যে তাতে হোলনেস অফ দ্য প্রেজেন্টেশনটা খানিকটা অ্যাফেক্টেড হবে। And please depend upon my opinion, because it's not my opinion, it's the opinion of the experts. Mercilessly drop that, even though it leaves you very dissatisfied. তাহলেও এমন কিছু বলবে না যেটা বাদ দিলেও লোকের ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হতো না। বুঝতে মানে কি? বুঝতে বলে কোনো কথা নেই। বোঝা মানে, what is understanding? This is a philosopher's definition. Understanding is understanding a thing or a speech or an opinion is ability to connect it with your other ideas, your other experiences, your other information. সেগুলোর সঙ্গে যখনই তুমি ওটাকে কানেক্ট করতে পারো, you have actually understood it. You may not support it, you may not encourage it, but still when you can connect them, you have understood it. সেই জন্য a very successful presentation is often, it involves mercilessly cutting out even very important, striking, fascinating parts of the entire story. আমি কি বোঝাতে পারছি? দ্বিতীয় হচ্ছে, since a little bit of training can convert you from a naive speaker to a very professionally effective speaker, a little bit of training, you are not supposed to become a new person altogether. তুমি যা ছিলে তাই থাকবে। তুমি আরেকটু পারসেপটিভ হবে, আরেকটু কনফিডেন্ট হবে, আরেকটু এক্সপিরিয়েন্সড হবে। এইটুকুতে অ্যাপারেন্টলি কিন্তু তোমার মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন আসার কথা নয়। ফলে when presenting things, never ever become artificial. Remain as you are. তুমি খুব ভালো ইংরেজি নাও জানতে পারো, that's not expected. তুমি তো স্কুল পাস করার পর your focus was on getting admission to engineering, then you studied engineering. Proficiency of English language, command over English language was never your focus. I mean, in case of some of you, তাহলে সেটা খুব এলিগেন্ট ইংলিশ নাও হতে পারে। ফর প্রেজেন্টেশন ইউ ডু নট নিড এলিগেন্ট ইংলিশ। হলে একটু সুবিধে হচ্ছে যে সিন্স ইট ক্রিয়েটস অ্যান এনজয়েবল এনভায়রনমেন্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ সবসময় একটা এনজয় করার জায়গা থাকে, তাতে অ্যাটেনশনটা ধরে রাখা একটু সুবিধে। কিন্তু সিন্স ইউ ডু নট নো হোয়াট ইজ এলিগেন্ট ইংলিশ, ডোন্ট ট্রাই ইট। Do it just the way you'd otherwise, in a very relaxed situation, you will share things with your friend. ঠিক যেভাবে করবে সেভাবেই করো। Remain very natural. এমন কোনো রকম আর্টিফিশিয়াল এফোর্ট দেবে না যাতে মনে হতে পারে দিস সেন্টেন্সেস আর নট ইয়োর্স। এবং এটাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে লোকেরা ভুল করে। মার্ক ইট,
This is the most frequently occurring mistake in a presentation at this level. কি তারা বই থেকে বা ইন্টারনেট ঘেটে যেসব পেপার পায় বা কিছু লেখা পায়, আর্টিকেল পায়, সেই তার থেকে লাইনগুলো মুখস্থ করে আসে। They are very well framed, uh, interestingly worded sentences, long sentences. তুমি ওরকম সেন্টেন্স বলো না, দ্যাটস নট ন্যাচারাল টু ইউ, সেটা তোমার অডিয়েন্স খুব অল্প সময়ের মধ্যে টের পাবে। হঠাৎ যদি তুমি একটা এরকম, আচ্ছা এক সেকেন্ড, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, আচ্ছা আমি একটুখানি কেটে গিয়ে 10 মিনিটের মধ্যে আসছি। তার কারণ হচ্ছে আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফোন এসছে। আমি একটু কথাটা বলে নিয়ে তোমরা প্লিজ ওয়েট করো, কেমন? Dude, what the actual fuck? Anish, how long is this supposed to go on for? Okay. It's a Sunday. We are not supposed to have a preoccupation. Okay. হ্যালো, এভরিবডি ক্যান হিয়ার মি? সবাই আছো? Yes, sir. এভরিওয়ান ইজ দেয়ার, ওকে। হুম, তো আমি কি বলছিলাম বলো তো? If you can just give me a thread. So that we shouldn't try to include long lines of articles from the internet. Exactly. Do not spend your time or work hard for remembering certain big lines and apparently high sounding sentences from the texts that you take help from. পুরোটা you frame in your own language. ওইটা করলে লোকের হাসি পাবে, they will have lesser impression of you, এবং ডিস্ট্রাকশন হবে। এনি মোড অফ কমিউনিকেশনের মধ্যে ডিসরাপশনটা ঠিক না। তুমি হঠাৎ করে একটা খুব
ফ্যান্টাস্টিক সেন্টেন্স বলে ফেললে এবং লোকে বুঝতে পারলো, কেননা আমাদের লেখার ভাষা আর আমাদের কথার ভাষা একরকম হয় না। The moment you are resorting to something from written text, each and everyone will make out easily that this he has collected from some text. ওটা কখনো পড়বে না। If you are impressed by the sentence, break them into several parts. Use simpler words. They do not remain as impressive as before, but they become more useful for your purpose. এটা বুঝতে পারছো? তোমার তোমার পারপাসটা সার্ভ করাটাই তো আসল। অন্য কার সেন্টেন্সটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হলো, সেটা তো তোমার কোনো কাজে আসবে না। ফলে তুমি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হলে কিনা সেইটা কাজে আসবে। তো তুমি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হতে গেলে avoid those long sentences written in a certain document. Break them down into parts, replace all the grand words that are unusual in our everyday conversation. Replace them with simpler substitutes and use that. So remain what you are. That makes the best impression. Do not become somebody artificial just because you are presenting, and not always you are presenting. You are not always presenting, so this is the first time that I am presenting something in front of some people. I don't know what is happening inside their minds. I don't know what kind of impression they're forming about me. So that tends to make you tense. But as you become tense, I cannot say that you can avoid the entire tension. It is a part of the game. You have to learn after repeated such presentations, you get rid of it. Kintu, what you must be very careful about, you must not become somebody else, artificial. Because আমি আবারও তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, your proficiency of English does not matter here at all. Nobody will judge. Nobody will judge what kind of English you are using. If you are using very delectable English, of course, people will give you extra credit for that. But if it is not likely to be so, don't be afraid that my English is not so good, so I must borrow other people's sentences. Never ever commit this mistake. এইগুলো হচ্ছে কথা। তারপরে হচ্ছে তোমাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, you are always, every moment that you are awake, you are coming across sales speeches, even if indirect. All this Facebook, this and that, news streaming of Google, সবগুলোই কিন্তু actually indirectly হলেও sales speech. হতে হতে কি হয়ে গেছে, what are objective statements, what are sales speech, এই দুটোর তফাৎ তোমাদের মধ্যে এখন আর ভালো ডিসক্রিমিনেট করার ক্ষমতাটা কমে গেছে। সো হোয়াট ইউ টেন্ড টু ডু, তুমি ধরো একটা কোনো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে বলতে যাচ্ছ, সার্টেন ইকুইপমেন্ট, ইটস প্রেজেন্ট স্টেট অফ আর্ট, জাস্ট ইমিটেটিং দোজ সেলস স্পিচেস, তুমি সেটা কত ইজিলি অ্যাভেলেবল, সেটার দাম কত ইজিলি সেটার ট্রাবল শুটিং করা যায়, মেনটেনেন্স করা যায়, আরো কত ভালো প্রসপেক্ট খুব শিগগিরই আসবে, এগুলো সেলস স্পিচ, এগুলো বাদ দাও। So long as we are engineers in academia, we are supposed to be much closer to physics and mathematics and chemistry and bit of economics. Right? Economics means procurement of material, purchasing, availability of material, production of material elsewhere which you may use, সেগুলো একটু আধটু আসতে পারে, বা taxation issues, একটা সেন্টেন্স very unlikely to come, কিন্তু আসলেও আসতে পারে, one sentence or two is enough, but mostly your speech should be on very close to what physics says in this regard, what mathematics says in this regard, what computer applications, softwares, different numerical techniques, optimization techniques, or this or that,
or statistical analysis says in that respect, এইগুলোতে নিজেদেরকে মোস্টলি কনফাইন্ড রাখার চেষ্টা করো. ডু নট গিভ এ সেলস স্পিচ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেমিনার, রাইট? এইগুলো যদি মনে রাখো তাহলে ইটস বাউন্ড টু বি এ মাচ ইমপ্রুভড প্রেজেন্টেশন. এবার বলো যে তোমরা কে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে চাও. I'll give you a few weeks break from now, and then you have to make a presentation for 15 minutes. No, you are supposed to. Everybody will have different topics. আসলে এটাও তোমাদের জানানো হয়নি যে in better universities, the students themselves, I mean, the way they conduct themselves, that speaks for the class of the university they studied in. কেন? বা আদৌ যে হায়ার এডুকেশন করেছে, there is always a mark of that. কেন? তাদের কমিউনিকেশন এবিলিটি অনেক বেটার হয় আমাদের দেশের ছেলেদের থেকে. কেন? তার কারণ সেখানে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও অনেক বেশি হয়. More teachers are allocated to students. So students get more attention from teacher. More time is allocated on the part of the teachers as a community to him. তাতে যেটা করা হয়, যে মেইন ডিফারেন্স যেটা হয়, স্টার্টিং ফ্রম আন্ডারগ্রাজুয়েট টু পোস্ট গ্রাজুয়েট, রেগুলারলি নানা রকম বিষয়ে তাদেরকে প্রেজেন্টেশন করতে হয়. Every 2 weeks, 3 weeks, absolutely alone, no group member, none. You have to go to library, seek whatever documents or texts you can get in relation to that, যে তোমার সব টপিকের সঙ্গে সেটা থেকে পড়ে একটা স্পিচ প্রিপেয়ার করে at the end of 2 or 3 weeks you have to present it. And this continues for the entire year, for the entire 3 or 4 years of the undergraduate course, for the entire curriculum till his master's degree and PhD completion. করতে 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 they become real skillful and experienced. সেটা তোমাদের দেওয়া হয় না. কেন দেওয়া হয় না? আমাদের এখানে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও অসম্ভব কম, এবং সেই কারণে অতটা তুমি বলতে চাইলেও শোনার লোক কোথায়, তার নিজেরই ক্লাস আছে তখন, ফলে ওই একবার দুবার তুমি সুযোগ পাচ্ছ, বাট মেক মোস্ট অফ ইট, মানে মোস্ট ইউটিলাইজেশন অফ ইট. ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি একা একা গিয়ে একটা সাবজেক্ট খুঁজে দেখো কোন সাবজেক্ট গুলো তোমার ভালো লাগে, তার মধ্যে কোনটাতে তুমি ম্যাক্সিমাম টেক্সট পেতে পারছো. এখানে একটা খুব বড় সাবধান বাণী বলে দিই, তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না, বাট বিকজ অফ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হোয়াট এভার লিটল নলেজ ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড, আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি কোনটা তুমি ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করেছো আর কোনটা তুমি ভালো বই থেকে পেয়েছো বা ভালো জার্নালের পেপার থেকে পেয়েছো. দে আর সো ইজিলি আইডেন্টিফায়েবল. So do not go for internet. It will mar your every effort. তোমার সমস্ত পরিশ্রম জলে চলে যাবে. You will be very lowly calibrated যদি ইন্টারনেটের থেকে এই গুগল টুগল সার্চ করে তুমি বের করো. They are so tentative, often so wrong, often so inadequate, often so ridiculous actually. কখনো কোনো অবস্থায় গুগল সার্চ করে ইন্টারনেট কিছু করবে না. কিছুই না, আমি তো কাউকে ফেল করাবো না, বাট ইট উইল মেক এ ভেরি ব্যাড ইমপ্রেশন. ইমিডিয়েটলি আমি বুঝতে পারবো কোনটা তুমি বই থেকে পেয়েছো, কোনটা খুব রেপুটেড জার্নালের পেপার থেকে পেয়েছো, আর কোনটা তুমি ইন্টারনেট ঘেটে পেয়েছো. ছবি দেখলে বোঝা যাবে, তোমার ডেটা প্রেজেন্টেশনের টেবল দেখলে বোঝা যাবে, দ্য ওয়ে ইউ উইল ট্রাই টু প্রেজেন্ট দেম অর অ্যানালাইজ দেম, সেখান থেকে বোঝা যাবে. দিস ইজ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইজি. তোমার আমার মতো বয়স হওয়ারও দরকার নেই, মিড 30s গিয়ে তুমি বুঝতে পারবে ইট ইজ সো ইজি. ফলে কখনো ইন্টারনেটের উপর নির্ভর করবে না. করতে পারো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভালো জার্নাল পড়ার চেষ্টা করো, ভালো বইয়ের পিডিএফ বের করার চেষ্টা করো, করে সেই পিডিএফ থেকে পড়ো. সো হোয়াট এভার টেক্সট ইজ অ্যাভেলেবল তুমি তার থেকে বেটার প্রেজেন্টেশন যেটাতে করতে পারবে সেটা ডিসাইড করো,
করে তারপরে আমাকে জানাও। আই মাস্ট হ্যাভ এ লিস্ট অফ দোজ টপিকস। কেননা কিছু কিছু হয় যেগুলো আনডিজায়ারেবল টপিকস, সেগুলো আমি তাহলে তখন রিজেক্ট করে দেবো। পরের দিন তাহলে তোমরা এসে আমাকে যার যার টপিকটা বলো। না, এনিথিং এনিথিং, ইট ক্যান বি ব্রড, ইট ক্যান বি ন্যারো। ধরো লেভিটেশন, লেভিটেশনের বেসড যে সমস্ত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হয়, খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছিল একজন। একজন করেছিল, আই স্টিল রিমেম্বার, হাউ নেগেটিভ আয়ন্স আর ক্রিয়েটেড ইন অ্যাটমসফিয়ার, হাউ দে হেল্প in our nervous system conduction, and why they are helpful in preventing allergy. And নেগেটিভ আয়ন না থাকলে ক্লাস্ট্রোফোবিক জায়গায় যেখানে প্রপার এয়ার ফ্লোয়ের ব্যবস্থা নেই, সেইখানে আস্তে আস্তে মানুষের নার্ভাস সিস্টেম কিরকম ভাবে affected হয়, and their mood becomes sulky, and they become depressed, their energy level is decreased. নেচারে কি করে প্রচুর এনার্জি নেগেটিভ আয়ন্স তৈরি হয় সে নিয়ে একজন বলেছিল। একটি মেয়ে বলেছিল, আমার মনে আছে, যে এনক্রিপশন, জানো তো এনক্রিপশন কি? হ্যাঁ, সেটা কি করে এক ধরনের কোয়ান্টাম প্রিন্সিপল বেসড এনক্রিপশন, অর্থাৎ ইফ এনিওয়ান আদার দ্যান ইউ হু ইজ মেন্ট টু রিসিভ দ্য ডেটা, ইফ এনিওয়ান এলস সামহাউ হ্যাজ এ ভিউ অফ দ্যাট, তাহলে তার কাছে কেন ওটা পাল্টে যাবে? মানে দুজনের কাছে একই ডেটা যাবে না। সেটা নিয়ে ভারী সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন করেছিল। ইননিউমারেবল সাচ গুড প্রেজেন্টেশনস আই হ্যাভ হার্ড। তুমি যে কোনো জিনিস নিয়ে, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন অফ টেকনোলজি নিয়ে বলতে পারো। ঠিক করে এসো, যদি দেখা যায় যে ভুল করে ফেলেছো তাহলে আমি সেটা পরের দিন তো বলে দেবো। বাট স্কোপের ওরকম কিছু নেই, ন্যারো বা ওয়াইড এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এনিথিং, বিকজ ইউ ডু নট নো ইন ইউর প্রফেশনাল লাইফ হোয়াট কাইন্ড অফ এ টপিক you will be asked to present before some people. So the topics will vary in nature. এখানেও তুমি সেরকম সেই ওপেনিংটা রেখে দিচ্ছ। ওকে, তাহলে আমরা পরের শনিবার তো হবে না, পরের শনিবার আমি তো এই সময় খুব ব্যস্ত থাকবো একটা ইন্টারন্যাশনাল। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরের রোববার ধরে নিতে পারবে। আমি খুব বেশি এর মধ্যে গ্যাপ রাখতে চাইছি না। আই মাস্ট নো দ্য টপিকস দ্যাট ইউ বি টকিং অন, স্পিকিং অন। তাহলে সেটা সামনের রোববার হলে আমার সুবিধা হয়। ওকে,